Okay, thank you, Gurmeet. Thank you, brother. I wasn't sure about it. ਸੋ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਈਵੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। S&P 500 ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਟਸ ਨੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ S&P 500 in dance at the moment. So ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। S&P 500 ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ, it's only 0.88% down so far today. Um, Nasdaq 1.92%, 1.86%, S&P 500 VIX, dollar index 0.16. Sorry, mainly you guys have to remember the earning season is starting. So earning season start ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੋਬੋਸ ਟੈਕਸੀਸ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਾਰਵਰਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਆ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਵਿਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁਤਿਨ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸੱਦਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬੌਂਦਲਿਆ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਮੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਸੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਗॉट ਅ ਗੇਨ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਬੈਡ ਮਚ ਹੈਪਨਿੰਗ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ CPI ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਇਟ ਕਾਜ਼ਡ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਡਾਊਨ ਰੀਅਲੀ ਮੋਰ ਦੈਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਮਸ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘਟੂਗਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਲਾਈਕ ਯੈਸਟਰਡੇ ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਪੁਸ਼, ਪਰ ਇਟਸ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਗਰੋਇੰਗ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕੱਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਪਲ ਦੀ ਨਿਊਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਅਲਾਓ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਟੂ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਪਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਲਈ। ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਐਪਲ ਸਿਰਫ ਐਪਲ ਪੇ ਹੀ ਅਲਾਓ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਐਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹ ਐਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਆ ਐਪਲ ਤੋਂ, ਐਪਲ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਪੇਪਾਲ ਨੂੰ। ਪੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਪੇਪਾਲ ਦੀਆਂ, ਪੇਪਾਲ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਐਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਪਲ ਡਿਡਨਟ ਅਲਾਓ them, ਸੋ ਪੇਪਾਲ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 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 ਕੇਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਪਲ ਦੇ, ਸੋ ਪੇਪਾਲ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ।
ਸੋ 10 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, 4 ਸਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਐਪਲ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਐਪਲ ਕੁਡਨਟ ਡੂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਐਸ ਵੈਲ ਕਿ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਐਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦੇ ਚ ਪੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਆਪੇ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪੀਪਲ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪੇਪਾਲ ਔਨ ਐਪਲ। ਜਿਹਦਾ ਵਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵਾਲਟ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਤੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਵਾਲਟ ਚੱਲਦਾ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਐਪਲ ਤੇ ਐਪਲ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਵਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਐਪਲ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਖੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਲੈਟ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਡਿਵੈਲਪ ਟੈਪ ਔਨ ਦਾ ਗੋ ਐਪਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਈ ਬਲੀਵ ਪੇਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 골ਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਗਿਆ, ਵੀ ਆਲ ਸੀਨ ਇਟ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਰ ਪੀਪੀਆਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈ। This is just yeah, it can push gold bit more higher as well ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਪੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, I just put it on your screen, it's a producer price index ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡਸ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਓਵਰਆਲ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਂ ਸਸਤਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੀਪੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੀਪੀਆਈ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸੀਪੀਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਡਾਊਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘੱਟ, ਹੋਲਸੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆ ਕਾਫੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਦ ਵੇ ਇਕਨੋਮੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ, ਪੋਸੀਬਲੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਯੂਐਸਏ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ quite a few things ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ what is going to happen in the future with the stock market or America. So as I said yesterday, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ I did told you guys ਕਿ we will see around maybe 8 to 10%, maybe 15% even correction in the stock market, leading to the USA votes and stuff, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ presidential election ਹੋਣੀ ਆ, because we had seen constantly market is going up. So ਇਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, then it has to calm down. There's a profit taking happen. Friday is today, so there's going to be massive profit taking Friday before the market close. ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ constantly ਇੱਕੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, then there has to be a correction. It's just the way the market works. That's what we're all waiting for. Once the market correction started, it's gonna be like around 10-15%. We will see all the indexes going down. We will see all the stock going down, just except from those companies ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ already ਵਧੀਆ produce ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। So that's something you guys have to be very careful. So keep an eye, keep a tab on what's happening, and we see. So ਆਪਣੇ 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, so I'm gonna concentrate on Google is a good buy. Netflix long term, Netflix obviously if they do stock split, it will benefit Netflix at the moment. Otherwise Netflix is a bit more expensive at the moment, but they're doing well. They're doing well. We won't see a really huge growth in Netflix anymore, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਪਲ TV ਐਂਡ Disney Plus. So there's a lot of competition coming for Netflix all the time now. So Netflix is not the same anymore like it used to be. They earn a lot of money through ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਆ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ I was seeing the report 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, they literally running parallel to Google at the moment with the advertisement revenue, so which is a huge thing in terms of
ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਆ Netflix ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ their advertisement cost is expensive Netflix ਤੇ, ਸੋ ਉਹ Netflix ਵਾਲੇ ਪਿਓਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। So here we go. So we already got the buys ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ yesterday signal trigger ਕੀਤੇ ਸੀ, they come with the big stop losses and everything. It's just in a matter of green inflation or red. That's something we need to look. So ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ PPI ਉਹ -0.2 ਸੀ, expected to go up 0.1, ਤੇ ਜਿਹੜੀ score PPI ਸੀ 0% ਸੀ, expected to go up to 0.2%. Same like yesterday CPI is all expected to go up, but yesterday CPI has beaten all the prices, so it came down very heavily. So now PPI ਜਿਹੜਾ ਆ it could be here anytime really. I'm not seeing the chat on Google. Oh, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ something comes up. Okay, so any second now. Okay, PPI is plus 2% and core PPI is plus 4%, so that has gone up. So we need to keep an eye on the gold. It did drop, but it should drop more. Oh, sorry, I got that. So PPI has come, well, PPI is up. So Canadian dollar should be gone a bit weak as well. So USD looks stronger now at the moment. Okay, let's see. So it did had an initial jump, drop obviously. So let's see how far it can go. There we go. So close all the buy gold. That's the main thing. And so sell need to be protected. We won't see big drop with this price because it has definitely PPI prices are gone up. So that shows कि ਜਿਹੜਾ interest rate hike ਆ ਹੱਲੇ ਵੀ possibility ਆ ਕਿ we won't see in September. But that all depend on the CPI. ਜੇ CPI ਕਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ 3% ਚੱਲ ਗਈ ਆ, that has to come down 1% more after CPI price coming 1% to 2%, sorry, after CPI dropping 1 more percent to 2% now. ਤੇ ਜੇ 2% ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ CPI, we should be waiting 1 or 2 months after that for interest rate to go down. So at the moment our sell gold is in profit, but I'm not expecting gold to go really deep in selling. So it shouldn't be. I'm not gonna keep big profit. I'm just gonna secure $200 and then I'm gonna wait for gold to react. ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ. So I got sell stop here. I'm gonna delete that. And got one sell in profit, so I'm gonna let that run. So let's see where it goes. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
That's it, I think. Can't see. So I'm gonna protect nearly around 250. Yep. So PPI is another sign of inflation. So this one is green, then yesterday they now completely opposite result. Yeah, this one, the PPI the ਜਿਹੜਾ result ਆਉਂਦਾ ਆ, this one leads to CPI expectations. ਜੇ PPI higher ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ CPI will come more higher. Simple reason because ਜਿਹੜੀ manufacturing cost ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ retailers ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ customers ਨੂੰ pass on ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ they will be paying more for the they will be charging more to the customer for the same item. So there's no much movement, but our sell is in profit. So if you want to just close it, get out. It's up to you guys. I secure $250. If it go down more, it's fine. If it doesn't go down more, then I will just take $250 for today. I'm gonna be ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਆ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆ ਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਫॉर ਅ ਡਰਾਈਵ ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਆਇਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ I would have gone for ਗੇੜੀ There we go. That's it. That 250 in pocket. So I'm gonna still leave my buy signals on. Because I can't see really a gold behaving badly here. Need to keep an eye. It can still carry on going down, but I'm not going to take any more trade. Tesla, halle nahi. Tesla, I think market is open. Let's see what happened to Tesla stock today. So Tesla is down to 240 now pre-market. Yeah, 236 now Tesla. So Tesla pre-market ਹੋਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਆ. So that's not a good sign yet ਕਿਉਂਕਿ Tesla has been downgraded as well. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ okay let me share this thing. So basically ਜਿਹੜੀ ਆ Tesla ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ they delayed the robo taxi launch to October. So I think ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਆਇਆ ਸੀਗਾ last time not yesterday one the one you know the stock ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ announce ਕੀਤਾ ਸੀ Elon Musk ਨੇ ਕਿ my robo taxis will be announced in we will be presenting them in August. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ I got a doubt ਕਿ Elon Musk ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰ ਸੀ ਮੋਰ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰ ਵਰ ਕਮਿੰਗ ਇਨ ਟੈਸਲਾ ਸੋ ਉਹਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਸੋ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਨਿਊ ਦੈਟ ਕਿ ਇਟਸ ਨੋਟ ਰੈਡੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਨੋ ਵੇ ਟੈਸਲਾ ਗੋਟ sources to make robo taxis ready that quickly ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਵ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਟੈਸਲਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਰੋਬੋ ਟੈਕਸੀਜ਼ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਟੈਸਲਾ ਹੈਵਨਗਾ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੇ ਆਊਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ I told you guys कि it's going to be something dodgy or something Elon Musk ने उधर किया and that's the exact news came out yesterday. It is dodgy even in October as well. I will be really wondered if they will show taxes in October. The whole thing they done was last time to punish the short sellers. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨੇ Elon Musk ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਟੂ ਸ਼ਾਰਟ ਮਾਈ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਸਟਫ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸੈਲਰਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਗੋਨਾ short the Tesla stock again. So Tesla already down more than 10% since yesterday nearly. Need to keep an eye on ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ Tesla ਦੇ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੂਗੀ
So far, Tesla stock is 237.15. So there will be buyers coming. There will be people coming to buy the stock. So it's something. I'm not expecting Tesla. It's on strong rating. It's on strong buy rating. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਸਲਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਊਗਾ ਛੇਤੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ there will be some more news comes up or there's something negativity might be spreaded against Tesla stock ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਕੋਲ good solid product portfolio ਆ but there's nothing to look forward to very in near future ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਸਲਾ 2 or something ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ oh we bringing that project early as well but which one we all know it's not even ready yet it's not even ਕਿਉਂਕਿ Tesla haven't got many sources. They haven't got many factories to produce new cars or new vehicles. They're already struggling with the Cybertruck sales and everything. Tesla, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ news ਹੈ, Tesla has dropped out from top 50%. ਜਿਹੜੇ Tesla was 50% ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਟੈਸਲਾ 50% ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 100 ਕਾਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਸਲਾ ਦੀਆਂ 50 ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਟੈਸਲਾ ਹੈਜ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਫਰੋਮ 50% ਜ਼ੋਨ ਨਾਓ ਆਲਰੇਡੀ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਲਾ ਦੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਬਿਗਰ ਮਾਰਕੀਟਸ ਟੈਸਲਾ ਗੋਟ ਨੋ ਅਦਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ I think if he try to go India now maybe Modi will try to punish him as well for that so that's something need to keep an eye on but at the moment Tesla is okay it's average there's nothing to excited about there's nothing coming to be excited about in Tesla company news or anything so that's something very important other than that koi khas nahi aaj hai so I think gold might drop might profit taking happen since yesterday's it may come a bit more lower so I'm gonna keep an eye and see what we can do Hanji, if PPI comes high, we can expect next CPI to be high as well. So that's a possibility. It's not 100% ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, but there's a possibility. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ manufacturer ਦੀ cost ਆ, ਜੇ ਉਹ pass on ਹੁੰਦੀ ਆ consumer ਨੂੰ ਤਾਂ CPI ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਆ. So it's the process of passing that cost and see the Tesla ਦਾ ਜਿਹੜਾ indicator ਆ ਉਹ great strong buy ਤੋਂ great ਤੇ ਆ ਗਿਆ so that's something it has dropped a little bit so buying signal ਜਿਹੜੇ ਆ it's coming down for Tesla so gold is coming down so this PPI has shocked the market it's end of the day gonna be later on and I think there will be big profit taking happening as well so possibility a gold can give us a little bit more drop so there's a lot of liquidity coming gold in this area so that's something so area jada hai gold da it's all liquidity area heavy liquidity hai ithe so if it manage to pick it up it's fine if it doesn't manage to pick this one up then it's gonna go drop but I'm expecting gold to come back WTI is at the moment struggling with these bad economic news even China ਤੋਂ news ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਵਧੇ ਆ which is really good news they marked it above 100 billion this morning nearly 99 point some billion up ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਆ so which is good news but they haven't produced something consistently China so that's the only problem at the moment so fuel is not really getting hyped because the bad economic news coming from America and stuff it will come back up it's not like it won't come back up fuel will but it won't be too high as well ਕਿਉਂਕਿ fuel ਦੇ ਤੇ pressure ਬਹੁਤ ਹੈ demand ਦਾ there's a less and less demand inventories coming ਜੇ inventories ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ then even add further pressure on them
fuel. That's it, I think. We won't see much movement. Maybe few the gold can go a little bit more down because I'm expecting around this area 2380 area, sorry 8085 area. If it can pick up the liquidity from this area, if not, it will be deep down 2350. If it manage to come back, then we see a good height coming up as well. So let's see ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ PPI has disappointed the traders at the moment. So we need to keep an eye on ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੋੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. There's a kind of yesterday's bigger drop with CPI put the expectations in the market ਕਿ interest rate ਛੇਤੀ ਘਟੂਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ PPI record ਨੇ is gonna put the doubt ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, which one I know it won't be, unless Powell changes mind to bring interest rate down without waiting for the inflation, which will never happen. ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟੂਗੀ ਜਦੋਂ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚਲ ਗਈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਘਟੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਚਲ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ 2% ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹੇਗੀ 1 ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ. Otherwise, Powell will never bring the interest rate down. They can think about putting the interest rate up higher up to shock the market. That's the one thing Powell can do. But because of the voting and all that things coming up in America, so he might need to be very careful at the moment. So let's see what happens. Whatever happens, we will cover it. ਆਪਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ. But at the moment, gold got selling pressure, and it won't go very deep down, I think, unless really selling pressure starts later on. ਕਈ ਵਾਰ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਟੇਕਿੰਗ ਹੈਪਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਆ. ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ ਫਰਾਈਡੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਮ ਟਾਈਮ 80% of the time profit taking happen on Fridays. Red candles in the evening. If just green candle ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ normally Fridays it gives us some red candles, but it's not a compulsory ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. But 80% of the time it does happen like that. That only if we had a good green candles whole week. So ਜੇ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੀਕ ਮਾਰਕੀਟ ਸਾਰਾ ਵੀਕ ਸਾਈਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਰਹੀ ਆ, ਸੋ ਕੱਲ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ. So that market does have a little bit of pressure to get the profit taking today, but it won't be very deep. ज़्यादा deep नहीं जाऊँगा gold, I think. ठीक है guys, so I'm gonna go offline now. So ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਗੇੜੀ ਗੂੜੀ ਤੇ we see